Good evening. I'm Alyssa Memley from the American Heart Association in Southern New England. We are so excited to bring you this conversation on how to stay healthy at home during COVID-19 to you. Special thanks to our sponsor, Neighborhood Health Plan of Rhode Island, for helping to make this conversation possible. The American Heart Association's top priority is the health and well-being of all people, locally and across the globe. Today, we're joined by several speakers from our community. First up to discuss how to stay healthy during COVID-19, I would like to welcome Dr. Lampert, President of Lifespan Physician Group. Thank you very much, Alyssa. My name is Dr. Stephen Lampert, and I am the President of Lifespan Physician Group, and I am a cardiologist for many, many years. And I'm happy to talk about how to stay healthy during COVID. There are some basics for everybody that I just want to touch upon. First and foremost, everyone should wear a mask whenever out of doors outside of their own home. Second of all, if you are ill, cough, fever, sore throat, you should not return to work, but check in with your workplace and let them know. In order to stay healthy, our advice is to wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Avoid touching surfaces in public places, practice social distancing, and keep your hands away from your face because viruses can be transmitted by touching your eyes or, just rubbing your lips. Mo, would you like to talk to your audience? Yes, absolutely. Thank So, Dr. Lampert, li fait nous connaître ça que en pile nous attendons depuis pendant plusieurs mois et donc il rappelle nous ça encore pour nous capables quelques bagages de base que nous devons faire chaque jour, c'est mettre cache nous, éviter toucher quelques surfaces dans place publique et puis tout couvrir emmener nous avec papier bloc pour s'occuper soit pas éternuer couvrir avec papier et puis même côté jeter papier ça donc il fait connaître tout rester là quand nous depuis sentir un malaise laver main pendant 20 secondes au moins pendant 20 secondes laver main et puis faire ça de temps en temps pratiquer distance sociale et puis essayer pas mettre main dans le visage. Take it away. Thank you, Mo. So I just want to highlight some of the folks who are at highest risk for COVID infections. It's almost anyone with what we call a chronic condition. That would be things like high blood pressure or diabetes, things of that nature. Others would be those who don't have access to health care. And finally, COVID affects older patients much more often than younger patients, particularly those with the chronic conditions I mentioned. Over to you, Mo. Yes. Donc, et je voulais parler tout avec monde qui gagne quelques problèmes chroniques, quelques conditions chroniques, et donc monde ça yo a un risque qui est vraiment élevé et il y a des complications tout de maladie ça. Donc, et monde ça yo capable indirectement tout affecter par quelques besoins de santé, yo capable tout gagner un effet sur un patient qui ont gens avancé en âge. Donc, yo capable plus gagner quelques problèmes chroniques à cause de l'âge. Thank you. So you, Doctor. Next slide, please. So what should people do with chronic conditions during the COVID pandemic? I want to say the most important thing is to continue taking good care of yourself. And what does that mean? That means you should take all your medicines as prescribed. You need to go to the pharmacy and refill your medicines. Don't let them run out. You should continue to maintain a healthy diet and get enough exercise, even though that is difficult with all of the restrictions, but people should eat healthy and get out and exercise. And finally, don't be afraid to go to your doctor or pharmacy for ongoing care, particularly if you have new symptoms. Over to you, Mo.
Yes, so quelques conditions qui sont très critiques pour nous-mêmes après-midi. Donc, c'est pour les gens qui gagnent des problèmes médicaux ou des maladies chroniques, c'est toujours prendre médicaments comme le prescrit. Et puis tout informer le docteur immédiatement sur gagner symptômes. Pas de peur pour aller à docteur ou bien aller dans la pharmacie de besoin ça. Et puis faire maximum de vous-même pour qu'il y ait un régime qui est équilibré, un régime côté pour tout ça, pour tout aliment que vous consommer, c'est un bagage qui est bon pour la santé. Et puis c'est pour rassurer que pour faire assez d'exercice physique, faire marcher, faire tout ça qui la possibilité, même pendant que nous sommes dans le là, pour faire des exercices, si vous êtes capable de marcher dans la rue, faire des exercices, surtout pendant que vous avez caché dans le visage. Back to you, doctor. Now, a lot of times people get symptoms and during the pandemic, and I want to reassure you that you still need to get care. And so I'm going to talk about heart symptoms for which you should get care right away. First of all, heart disease and heart problems can occur at any time in life, whether early or late. That at all ages, you should try to reduce your risks because you can still have an event whether you're young and in your 30s or if you're older. If you have chest pain that you think is just unusual, don't wait. Call 911 promptly and have a professional evaluate you. And finally, don't fear going to the hospital because of the pandemic. I can assure you that all of the hospitals in Rhode Island are doing everything they can to keep everything safe and clean. And we've learned that from the springtime when people avoided coming in the hospital, that many patients suffered strokes and heart attacks and didn't seek care in enough time. Over to you, Mo. So, nous voulons faire nous connaître aussi que pour développer quelques problèmes cardiaques, c'est pour chercher aide immédiatement. Parce que maladie cardiaque commence très tôt dans la vie, même si on a un petit risque très minime, même si le risque est réellement limité, ou capable de toujours expérimenter l'événement. Par exemple, capable de douleur d'estomac comme symptôme. Donc, pas retarder pour arriver immédiatement, ça va arriver. Dans le moment ça, nous pas de peur pour nous aller à l'hôpital juste à cause de la pandémie. Si vous avez des symptômes, si vous avez un problème, vous avez besoin d'aide médicale, il ne faut pas dire aller à cause de la pandémie. Donc, il faut contacter un médecin qui peut développer le problème. Back to that. I now want to move on just to some key aspects of taking good care of yourself and avoiding develop any problems. And so I first want to focus on lowering your blood pressure. High blood pressure is the number 3 cause of death in the United States, and it accounts for about 1 out of every 5 heart attacks and many of our strokes. So if you treat your blood pressure and get it into the range your doctor wants for you, we can reduce your risk of a stroke by about 30% and the risk of a heart attack by about 20%. That's a huge improvement in people's lives just by taking care of their blood pressure. Over to you, Mo. Nous gagnons pour gens qui a risque de tension, nous gagnons pour gens qui fait partie de maladies chroniques. Numéro tension c'est catégorie numéro positionné numéro 3 dans la mortalité aux États-Unis.
donc, il comptait pour 20% de moun sa yo fait crise cardiaque. Et il fait tout, il fait stroke, donc risque cardiovasculaire même, il proportionnel à la sévérité d'élévation battement cœur. Donc, il est très bon pour nous capables de travail, pour nous réduire un risque. Donc, parce que l'on fait ça, l'on travaille pour réduire le risque, l'on est capable de limiter la 30 à 40% et pour réduire le risque là, pour réduire le risque pour capable par monde qui vient faire heart attack ou bien crise cardiaque au moins de 15 à 20%. Thank you. Next slide. I want to turn to diabetes. This is a very important problem. It's a large problem in the United States, in most countries in the world. It's causes a lot of disability in the United States and deaths. And people are more apt to die of a heart attack if they have diabetes. This is true for both men and women. So what's the benefit of diabetes treatment? There are a lot of benefits. First of all, by bringing your sugar down into the range your doctor prescribes for you, you're less likely to have strokes or heart attacks or ulcers on your feet leading to amputation or even kidney disease. So we want all patients who have diabetes or think they might have diabetes to seek treatment and follow the advice of their doctor. Over to you, Mo. Donc, aux États-Unis, le risque pour mon diabète, et selon études fait, donc le risque pour mon diabète aux États-Unis, c'est en catégorie diabète aux États-Unis comme 6e cas de mortalité dans le pays. Le risque cardiovasculaire proportionnel à la sévérité de niveau de glucose ou bien sucre qui est dans le système. Et en moyenne, 2 fois plus haut qu'un garçon et 3 fois plus haut qu'un mesdames. Donc, l'important pour nous traiter diabète, sous gagnant ou bien si on a du pré-diabète. Donc, selon des études, c'est pour réduire nombre de sucre dans le système pour capable aider le cœur lui-même à fonctionner plus bien. Selon des études faites dans la clinique, intensité de façon pour comme si réduire intensité diabète dans le système. Si vous faites ça, on va diminuer le risque lui-même au moins à 15% et 15% de mortalité par année. Mais comme target, c'est au moins essayer en réduction au moins à 50% pour diminuer le risque. I'd like to now move on to eating healthy for your heart. What we recommend is that vegetables, fruits, nuts are all very important parts of your diet because they provide antioxidants, fiber, and vitamins. These foods will lower your cholesterol and blood pressure and inflammation levels, and eventually they lower your risk for heart attack, stroke, and cancer. Over to you, Mo. Donc, l'autre information, c'est pour nous faire plus. Quand tu baisses le volume là? OK. L'autre information, c'est concernant aliments que nous avons mangés, fruits et végétables. Donc,
manger plus de végétable aider ou pour capable gagner plusieurs bénéfices qui aident avec santé ou. C'est des vitamines qu'on va gagner ou associer ça avec un bon cholestérol ou diminuer le risque pour ta faire cholestérol ou diminuer le risque pour ta faire tension et puis quelques autres inflammation dans la cellule ou associer ça tout à un risque pour diminuer crise cardiaque pour diminuer stroke que tu fait déjà bien qui est capable d'arriver et ou diminuer tout chance pour ta fait cancer. Donc l'important pour manger quelques aliments qui baillent corps en pile bénéfice pour capable réduire le risque en maladie ça. Dr. Limpert? Thank you. So there are many things you can do in many cultures. Some of the food products aren't healthy, such as sugars and sodium. So we recommend that you stick with your culture. Eat the foods that you're comfortable with, but start taking out those foods that might be bad for your heart health. So use liquid oils like olive oil instead of solid fats like butter. Use brown rice instead of white rice, and substitute chicken, fish, and beans for beef and pork. All of that is a healthier diet for you. Important tout pour nous parce que dans une pile culture, il y a un pile comment on dit ça menu mon yo même yo fait qui augmenter ou bien qui pas trop bon pour santé. Donc ça les mauvais cholestérol. Donc il y a un pile de manger que nous avons fait dans la culture haïtienne là. Nous toujours au ça que en pile femme on a petit trop l'huile dans manger ça c'est un exemple. Donc l'important pour nous oui on respecte la culture mais en même temps c'est pas bon pour santé c'est pour en mettre de côté c'est pour modifier son manger dans la famille par exemple pour capable utiliser l'huile d'olive au lieu que ou utiliser quelque autre huile qui a mettre un peu de graisse dans le corps. Utiliser du riz jaune là, au lieu de du riz blanc. Utiliser poule, poisson ou bien poire au lieu que ou consommer bœuf avec viande cochon. Back to you, Dr. Limpert. Thank you. In addition to eating healthy, we strongly recommend exercise because this improves your body weight, it reduces all of the risks for stroke and heart attack, and it can also improve depression and anxiety. People who exercise have a much lower risk of dying from cardiovascular disease, and this is true across all age groups, gender, cultures. In fact, the biggest benefit are for those folks who aren't exercising today, but start exercising, let's say tomorrow, and continue it, even if it's light exercise, like a regular walk for 20 minutes, those people get enormous benefit out of the increase in exercise and reduce their risk of dying. Over to you, Mo. Donc, l'important pour nous faire exercice physique, bon et réduit le risque pour nous faire maladie et crise maladie cœur, mais crise cardiaque. Les mêmes et d'autres pour diminuer le risque pour faire dépression ou bien monde qui anxieux, li aider mon tout 30 à 40% li diminuer le risque de mortalité de maladie cardiaque et li réduit un risque de mortalité pour toute l'autre maladie. Donc tout groupe bénéficie là-dedans et puis gros bénéfice c'est que ou sorti de ou pas actif et puis qu'on y a là ou vient très actif ou senti que corps vient plus léger et puis cellules a fonctionné plus bien. Dr. Limpert. Thank you. I'm now going to turn the presentation over to our colleagues from Neighborhood Health Plan. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Le groupe ensemble avec nous, c'est qui sorti dans American Heart Association. Merci, Dr. Limpert. Yeah.
Thank you, Mo, and thank you, Dr. Lambert, for that presentation. Next up, I'd like to introduce our speakers from the Neighborhood Health Plan of Rhode Island. Erica Moore, Sales Marketing Associate, followed by Rosemary O'Brien, Health and Wellness Specialist. Thank you for joining us, Erica and Rosemary. Good evening, everyone, and thank you for having us. Today, as you mentioned, I am Erica Moore, and I'm going to speak a little bit about how to get health insurance. How do we make health insurance easy? Mo? Neighborhood Health Plan of Rhode Island. Et Erica Moore, il pourra parler avec nous sur façon pour nous obtenir assurance médicale dans Rhode Island. Erica. Some quick facts about Neighborhood is we are a nonprofit organization, and the funds that we receive back into Neighborhood go right back into the programs for our members. Neighborhood Health Plan of Rhode Island, nous c'est une organisation à but non lucratif. Ça a une organisation qui gagne 501c3, une organisation qui pas prend qui une non-profit. Ce que nous connaissons même dans le langage qui est familier. Donc, il offre aide à la communauté sur les affaires santé. Thank you. We have currently 205,000 members on Neighborhood, and 1 out of every 5 Rhode Islander has one of our lines of businesses through Neighborhood. You said 205,000? 205,000. Okay. Donc, nous avons un total 205 000 personnes qui bénéficient du programme dans Rhode Island. There's something else you also mentioned, Erica Moore, another stats. What was that? Okay. All righty. Besides the 205,000 members, what else? 205. So let's just 200,000. I'm sorry, 200,000 plus we have. Okay, so nous avons 200 000 plus pour nous rectifier ça. 200 000 plus membres qui ont un programme ça dans Neighborhood Health Plan of Rhode Island. Thank you. Back to you. Next. So we came into, we've come into existence for about, it's going to be our 26 years, and we're known for Medicaid. And so 2 of our products that we're going to speak about through Medicaid is Access, which is a program for pregnant women, children under the age of 19, children in substitute care, children in foster care. And I'll let you translate that for a minute. Thank you. No, you're welcome. Nous avons 2 programmes dans Neighborhood Health Plan of Rhode Island. Premier, c'est l'accès. Et dans le programme Accès, ça, il y a une femme enceinte là-dedans, il y a un petit monde, et il y a un autre groupe tout. Which one is it? Access, the green one. So it's Medicaid. Yes, so pregnant women, children, and another group. Parents with children So under Medicaid, the age. so il y a un femme enceinte avec Simone. Yep, and children who are under 19. About 19 ans. Okay, go ahead. So who's eligible for this program? So it's based on income, immigration status, and age. Et monde qui disponible pour programme ça, c'est monde qui gagne qui pas gagne un montant de l'argent, qui pas gagne salaire, qui ou bien au monde qui gagne salaire mais salaire ou pas assez pour aider. Le programme ça aide des monde tout qui des problèmes immigration et pour monde qui dans chômage. For our trust program, thank you. For our trust program is, which is also a Medicaid program. It is for folks that have Medicaid only or an SSI.
or folks that came in through what people know as Obamacare, but known as the Affordable Care Act. OK. Et trust program lui-même, c'est un programme qui Medicaid tout. Et monde qui joint aide là-dedans, c'est monde qui SSI avec monde qui dans ça relé Obamacare et assurance Obama lui-même qui bail. And these folks who are usually 21 years old or older. Et monde ça yo en pile fois yo 21 ans ou plus. They're 21 years old and older on this trust Oui, program. 21 ans ou plus. Donc, pour capable bénéficier du programme Trust ça qui dans Neighborhood Health Plan. And because these programs are through Medicaid, their copay, they have no copayment. It's covered because of their income. It dictates that they do not have to pay for their services. Et à cause du programme ça dans Medicaid, donc moun ou pas gagner copay, ou pas gagner aucun l'argent additionnel pour bailler l'on visiter médecin à cause c'est programme Medicaid. And just to clarify, it is determined by the state, not by the health plan. Et nous voulons clarifier ça tout. Donc, ça, c'est state là lui-même qui détermine ça. C'est pas Neighborhood Health Plan qui détermine. Thank you. As we speak right now, we have what we call open enrollment. Et pendant que nous parlons de là, nous gagnons inscription qui a fait. Donc, si il y a des gens là qui n'ont pas de assurance, qui qualifié pour tout ça que nous mentionnons là, donc, on est capable de contacter Health Plan parce que il y a inscrit dans un programme assurance santé. And this is for our commercial plans, which Et basically plan ça, means c'est pour plan commercial là lui-même. that you can purchase it. Your income is higher, and so you don't qualify for Medicaid, but you can buy it. Donc, on est capable d'acheter. Donc, si que salaire est trop élevé, on est capable d'acheter plan commercial là, si que on pas éligible pour, on pas qualifié pour Medicaid. So this is going to happen. It's happening since November 1st through January 23rd of 2021 because of COVID. OK. Et inscription ça lui-même, il a commencé depuis 1er novembre et la plage jusqu'à 30 janvier et il y a une extension à cause de pandémie. They want to make sure that everyone that can qualify for any type of insurance has the opportunity to enroll in either Medicaid or the commercial plans. Donc, vous voulez bailler tout le monde chance pour vous inscrire soit dans Medicaid ou bien dans plan commercial là. And you're probably like, what happens if I miss the opportunity to enroll? There is what we call a special enrollment period where you can enroll if certain things happen in your life, like you have a baby, you moved, you got married. Those are just some examples. OK. Et yo ba opportunité tout pour moun capable inscrit si que ou ta raté et jour inscription yo. Pendant mois ça yo gen yo ba inscription. Si que ou ta raté, yo ba opportunité pour moun toujours inscrit dans ça yo relé yo inscription spéciale. Ça veut dire si que ou enceinte ou vient accoucher ou bien soudainement ou perdre du travail ou bien l'autre problème soudain qui vient sur tout qui vient nous pas gain assurance donc ou capable contacter Neighborhood Health Plan dans inscription spéciale ça pour joindre aide assurance médicale. And just to go back to Medicaid, you can apply at any time, as many times as you want. Et pour nous tourner sur Medicaid là, ou capable d'appliquer plusieurs fois et à n'importe quel moment qu'on veut. And just to tell you about more plans, we have small employer plans for businesses between 2 to 50 full-time employees. Et so say that one more time, Erica. I'm sorry? So a small business Say that one from more time.
from 2 to 50 full-time employees. Qui gen petit business dans la communauté, petit business c'est mon qui gen employé de jusqu'à 50 employés, donc ils sont capables d'aider small business surtout. The other program that we have is called Integrity, which is a program that it's a health and drug plan for Medicare, for folks that have Medicare Part A, Medicare Part B, have the Medicare Part D, which is the prescription, and have the Rhode Island Medicaid card active at all times throughout the 12 months, can qualify for Integrity. OK. Et l'autre plan nous gagnons tout, c'est plan intégrité. Donc, dans le plan ça, vous avez un plan A, vous avez un plan D, un plan D qui c'est prescription qu'elle couvre, et puis vous avez et Rhode Island Medicaid là qui c'est que state aliment lui offre. Next. And now I'm going to have Rosemary speak a little about some of our benefits for our members. Thank you, Mo. Thank you, Erica. Et là, nous allons Rosemary O'Brien avec nous qui va parler nous de quelques bénéfices spéciaux pour membres Neighborhood Health Plan. Take it away, Rosemary. Hi. So my name is Rosemary O'Brien. I am a health and wellness specialist for Neighborhood Health Plan of Rhode Island. Et notre femme, c'est Rosemary O'Brien, et moi, c'est spécialiste en Medicaid, plan Medicaid dans Neighborhood Health Plan. Some of the special benefits that we have for our members, one is that we have a member advocate who helps when our members get into a difficult situation. Et quelques bénéfices que nous gagnons dans Neighborhood Health Plan, c'est que nous gagnons un monde qui joue un rôle, un plaidoyer pour membres et health insurance. Sometimes some of the situations might be, say someone loses their health insurance and they are on a medication that they need, or they are in the middle of getting some series of testing. The member advocate may be able to help that person. That's their role. Donc, rôle en plaidoyer en lui-même, c'est si on monde a perdu l'assurance ou bien on a un problème avec quelqu'un avec l'assurance. Donc, plaidoyer, ça lui-même est capable et marcher ensemble avec vous, lui essayer de chercher qui ça problème est et pour lui défendre un bénéfice que ou même ou gagne dans Neighborhood Health Plan. Right? We always tell our members that member services, our member services department should be their best friend. When they have a problem, that's who they should call. If member services can't help them because it's complicated, they will get the member advocate involved. Donc, nous toujours dit à membres nous ça que plaidoyer est supposé venir plus bons amis parce que c'est eux-mêmes qui aider ou jouir tout bénéfice que vous capable de gagner et plaidoyer à lui-même est capable et mettre en contact avec le monde qui peut aider ou là si plaidoyer lui-même n'est pas capable de faire toute bagaille pour. If you are a neighborhood member, your member services number will be on the back of your insurance card. Si vous êtes un membre en Neighborhood Health Plan, donc numéro et service pour membre là dans deux cartes assurance. Neighborhood also has something called a nurse advice line. That is where 24 hours a day, 7 days a week, you have access to a nurse by telephone. Et Neighborhood Health Plan tout li gagné ça relé une ligne pour conseil infirmier qui ou bien infirmière qui bail service qui bail conseil à membres Neighborhood et ça est disponible 24 sur 24 7 jours sur 7. Donc n'importe le où il est ou joindre une infirmière capable de nous souligner pour capable d'aide. So if you're sick or your child is sick or something is going on that's worrying you medically,
you can call and talk to a nurse. If you know it's an emergency, call 911. You don't want to wait and call a nurse. But if it's not an emergency, that nurse can advise you what you should be doing for yourself or your child. Donc, ou capable toujours relais une infirmier ou bien infirmière sa yo sous en ligne ça à n'importe qui monte à un problème. Mais si que c'est malade ou malade, pas les lignes ça, c'est 911 pour faire parce que yo même yo pas une ligne d'urgence, c'est une conseil que yo. Right? We also have a care management program where we have nurses who will case manage our members who have either complicated chronic conditions like diabetes or asthma, or just some complicated health issues. Nous gagnons tout, l'autre bénéfice, c'est gestion santé mob et il y a des gens qui là pour ça, qui pour aider moun gérer santé yo. Donc, on est capable toujours relais à n'importe quel moment lorsque c'est d'aide ça qu'on a besoin, monde qui pour non seulement bon conseil, mais monde qui pour aider à gérer toute affaire santé avec Neighborhood Health Plan. Part of our care management program is that we have community care coordinators, and their role is to help with any social needs. If someone has a need, whether it's food or some basic kind of social need, those community care coordinators will work with that member to assist them with community resources. Et nous, à partir de notre care management, ou bien mon cap gérer santé, il y a des gens qui là pour ça, il y a des coordonnateurs et de santé, et mon ça c'est service social que y a bail. Donc quel que soit service social côté capable besoin pendant que à tout le monde qui membre, à force donc nous voulons accentuer sur ça, c'est pour membre Neighborhood Health Plan pour joindre tout service ça. Donc un monde qui besoin aide sociale a gagné quelqu'un qui travaille avec Neighborhood Health Plan qui a là pour ça pour baou aide sociale que besoin. Okay. Next slide. Eric, Thank you, Rosemary and Mo. So one more question. You were probably asking, how do I join Neighborhood? Please give us a call at Neighborhood at 1-800-459-6019, and our client service reps will help you get more information to sign up or to send you to the community to sign up for one of our plans. And you can also go online to get more information. Donc, on est capable de demander tout comment pour joindre avec aide, comment pour joindre, on est capable de demander tout comment pour joindre aide neighborhood, comment pour avoir membre neighborhood. Donc, pour venir membre neighborhood, on est capable de relayer dans 1-800-459-6019. On est capable de venir membre neighborhood. Ou bien relais pour nous ça pour poser n'importe question sur information sur Bayola. Okay? Rosemary, thank you. Thank you, Erica, and thank you, Mo, for your help. Appreciate it. Thank you, Rosemary and Erica. So I just wanted to talk a little bit about preventive health. What is preventive health? It's taking care of your health before you get sick. Donc nous devons aussi parler sur ça relais prévention, qui ça santé préventive là lui-même lié. Donc on nous parler de ça dans quelques minutes. Correct, It's important to get health care before you get sick. Even if you feel fine, you should at least see your doctor once a year to have a checkup, maybe some blood work, maybe some shots, immunizations. Donc l'important pour capable prendre soin faire tout avant que ou malade parce que soit quand nous malade c'est tout capable de joindre quelques autres bagages que vous pas souhaiter. Donc c'est pour prendre soin de tout avant que malade prendre soin en petit tout avant peut-être malade chaque année aller faire quelques check-up pour voir si tout bagaille en forme. Pas tant c'est là où passer tout bien pour aller un docteur. Go ahead, Samantha.
And so with COVID, what we're finding is children are not having their well visits, their yearly physicals, their immunizations. And it's so very important, as Dr. Lampert had said, community health centers and doctors' offices, they're trying to make things as safe as possible so that people continue to get their preventive health care. Donc, l'important, parce que ça que nous remarquons pendant COVID là, c'est que il y a un pile si moun ou bien parents yo pas mené yo ou bien quelques patients yo pas aller faire check-up annuel yo. Donc, li pas un bon signe et l'important pour nous toujours kembe pratique ça yo pour nous aller au médecin nous chaque année juste pour capable vérifier ou bien prendre vaccin que ou besoin pour capable continuer de protéger tête ou famille. Mais pas aller qu'à docteur ali pas bon parce que yo remarqué pendant Covid là il y a un pile monde qui pas aller l'hôpital pas aller médecin yo pour aller faire check-up annuel. And one of the most important things that I would like to get out in every community is that, especially this year, the flu shot is so important because flu in itself can be very dangerous, but we know together with COVID now that it's extremely dangerous. So it's very important for people to get their flu shot. Donc, on le bagaille tout l'important pour mon yo avec tout ces moun yo dans la communauté pour yo prendre vaccin parce que l'on pas prendre vaccin li capable de causer quelques autres problèmes. Donc, l'important pour nous bailler ça toute priorité pour prendre vaccin pendant la période COVID. Okay, next slide. Thank you. So why don't people get preventive health care? Sometimes they don't have health insurance, which there are community health centers all around the state. So that is a place that people can get medical care and they'll be charged by their income. And there is also a free clinic in Providence. Donc, pour qui ça moun apil moun pas faire prévention de pas pratiquer santé préventive là. C'est parce que il y a un peu de monde qui pas gagné assurance. Il y a monde tout qui pas fait confiance à médecin yo. Il y a monde qui peur mauvaise nouvelle. Donc si que un bagage qui pas bon, yo préféré pas connaître. Il y a monde tout qui juste à parler tandis aucun médical. Donc stratégie ça yo pas bon. Jean Osmer y a dit. Sometimes people don't go to the doctor to get preventive health care because they may not trust doctors. Maybe they're a family member or someone who had a bad experience, or maybe someone is afraid that if they go to the doctors, they'll find out that something is wrong with them and they'd rather not know that something is wrong with them. But just because you don't know doesn't mean it's not still affecting your body. So if you know, you can get treatment. If you don't know, it's just going to continue to destroy your body. Donc, il y a des gens qui ne sont pas allés parce que, j'aime tout à l'heure, ils n'ont pas fait médecin. Il y a des membres de famille que tu connais qui t'ont fait le constat, donc même ils n'ont pas voulu expérimenter ça tout. Et il y a des gens qui juste pas voulu connaître parce que ils n'ont pas voulu venir mettre quelqu'un dans aucun problème. Donc, juste parce que pour pas le faire, et test bon pas faire check-up là, pas voulu dire que le problème lui-même l'a sorti. Donc, préférer qu'on connaisse pour traiter, pour ne pas quitter là, parce qu'on pense que le problème là a sorti pour plus sans que on pas connaître. Next slide. So the whole idea is we want people to get involved in taking care of their health. So this is a way that we can reward our members for taking good care of their health. And to get more information or to get the form,
our website is listed here, Mo. It's nhpri.org/rewards. Donc, pour plus d'informations sur le programme récompense en Neighborhood Health, nous avons aller sur le site ça, qui c'est www.nhpri.org/. Donc, vous pouvez aller sur le site ça pour capable de plus d'informations sur le service que vous offrez à membres Neighborhood Health Plan. And so I just want to Thank say you, Rosemary. to American Heart Association, thank you to Erica, Dr. Lampert, and Mo, thank you so much for interpreting this whole program. Thank you. No, thank you. It's my pleasure. Thank you, Dr. Lambert, Erica, Rosemary, for sharing with us tips and resources on how to stay healthy at home during COVID-19. This is such an important topic that impacts many Rhode Islanders. And of course, thank you, Mo, for having us on your show tonight. We hope everybody's having a great evening.